Welkom dames en heren. Dames. Some sort of a contractual overeenkomst was gestolen van jou en het return. Niet voor de Leo, niet voor een Scorpion, niet voor een Waterman. Okay, as we see, sommige van jullie komen achter dat a ram is a player. Of again, a ram, a steer, a ram, a steenbok, a weeskal is a player. Okay, wees voorzichtig hier met deze persoon. A corporation institution is on to this man. Voor sommige van jullie, deze man is een vriend. A corporation institution is on to deze persoon. De geheim is hieruit over een crave en heel veel geld. Het heeft mee te maken met een crave, een stier, een Leo en een Waterman. Okay? Mensen now recognize that deze mensen had collaborate and create a huge theft. Een maag of een overheid institution is now onto een vrouw en haar kinderen. Deze vrouw heeft 2 kinderen. Een vrouw of een organization, als je bent een maakman, je komt achter wat je vrouw heeft gedaan. Als je vrouw heeft 2 kinderen en is in aanraking gekomen met justice. Als je bent een crave, een stier of een steenbok, ja, je krijgt some sort of a help on a zaak even te pushen, okay? Some sort of a financial help komt op je pad. Mensen nou recognize wat een vriend heeft gedaan. Mensen komen achter in februari dat de vriend heeft een contract met heel veel geld opgelegd, okay? Dan we see that mensen recognize that a friend is mentally disturbed. Malato, kek, okay? Dus mensen nou recognize dat een vriend is helemaal kek, okay? Jullie maar gaat recognize dat een vriend is mentally disturbed. Jullie maar gaat recognize dat een vriend en zijn vrouw have mensen opgelicht and is connected to some criminal organization. So jullie maar gaat nou recognize hoe zeer deceptive a friend is. A family is onder onderzoek en de family have mee te maken met een weeskal, een moeder, zus, weeskal, vriend of vrouw, babymother is under some sort of a onderzoek, okay? En de huis van de Scorpion, als je 8th house is in your birth chart, there is some sort of a onderzoek dat is geplaatst on a Scorpion. Mensen is nou van het onderzoek af. Voor sommige van jullie, een Scorpion wordt beschermd. Dat is een young Scorpion wat dat mensen verbruiken. Deze young Scorpion om iets te doen dat was niet door de bocht, oké? En dan we zien de energie en eind voor een groep buitenlandse mensen dat zit op lichterij dingen om te doen. Deze mensen have creëerd some sort of a fraud. Een tweeling, ja, profiteer. Deze mensen profiteren van andere mensen en creëert heel veel chaos en corruptie door te verbruiken onder mensen en andere mensen informatie. Dus deze groepen buitenlanden eind komt van deze mensen. Saturn komt om deze mensen uit je energie uit te halen. Steenbok mensen en vrouwen op de workfloor, je wordt beschermd door corporation institution. Vrouwen op de workfloor, je wordt beschermd door een corporation institution. Dus vrouwen op de workfloor that have some sort of a mensen teken jou work you taken, you krijgt some sort of you krijgt some sort of je krijgt some sort of a bescherming from a corporation institution. Then we see the energy as the end, in the house van the 11th house. The 11th house have the energy van some sort of a contract. Mensen is nou van op de hoogte wat een groep of mensen heeft gedaan. Dat een groep van mensen had een contract gestolen en hebben heel veel geld daarvan afgeprofiteerd. Okay? Mensen is nou van op dat hoogte. This contract is a legal contract, a government contract. Mensen is nou van op de hoogte wat iemand heeft gedaan. Okay? Ja, de energie van, Dus, mensen recognize that je vijand, that is a waterman, have some sort of a contract gestolen and on
geliefde gegeven. Een waterman is nou in heel veel problemen. Oké, een waterman heeft een diefstal gedaan. Mensen nou recognize wat een waterman heeft gedaan. Een waterman heeft een diefstal gedaan en mensen is nou van op de hoogte wat deze waterman heeft gedaan. Mensen nou komen achter hoeveel geld was gestolen en opgelicht. Oké, een visgrave of scorpion is nou achtergekomen hoeveel geld een group of criminals had opgelicht. En daar het is, dames en heren, dat is een klein beetje geld. Mensen nou recognize dat de waterman als de lover een contractual overeenkomst gegeven aan deze persoon. Oké, ja, money. Ja, het komt tot een eind. Het komt tot een eind. Dus dames en heren, ik ga het jullie waarschuwen voor een waterman person. Een waterman person is een criminal. Het is een whiteboard criminal. Deze persoon gaat mensen lovebomb en oplicht mensen heel veel geld. Deze waterman, daar is het, is je grootste vijand. A corporation institution is now onto deze waterman en zijn family. Deze waterman is connected met de weeskal, een Leo en een boodschatter. Deze mensen gaat round en oplicht aan de mensen. Deze mensen zitten in een cult group organisatie. Oké? Dus als ik heb gezegd, dames en heren, je kan het wel zien dat deze jonge dame komt op als een stier, een Leo, een waterman, een scorpion. En mensen recognize dat deze mensen zijn in some sort of a cult group organization. Okay, here is the energy of cult. Then we have here under we have the mark. Ik ga het jullie even laten zien. Dus ja, sommige van jullie eind voor deze waterman. Deze waterman dacht dat hij of zij zou wat geld even krijgen. Oké, deze waterman is een criminal, is een whiteboard criminal. Deze waterman gaat rond en lovebomb mensen. En neem documents en contract van mensen. Copy mensen, identificatie en informatie. Divine timing. Oké, omdat mensen zitten some sort of to profiteer. Oké, mensen zitten to profiteer van mensen, van heel veel geld. Een dame was opgelicht heel veel geld bij de playboy of loverboy. Oké. En het is al uitgekomen in februari. En die probeert het onder de tafel om te zetten. And is here for a friend that is a player. Oké, deze vriend is een player. Deze vriend gaat round en oplicht vrouwen, mannen, maakt niet uit wie het is. The end is here voor deze player. Oké. Dit is de jonge dame, geheim over heel veel geld. Heel veel geld was opgelicht. Mensen recognize dat een crave dame is mentally disturbed, oké? Ja, een tweeling nou komt achter dat zijn vrouw of zijn partner, dat heeft 2 kinderen, is connected. A crave is connected met some sort of a fraud, oké? Als je wil een zaak even gaan openen, je gaat een financial stone krijgen om deze zaak te openen. This is what ik heb gezegd. In the 7th house, the house of the weeskal, the house of the balance of karma, there is a boodschatter en een Leo that is now in problemen gekomen. The energy van de police is op de opzoek voor een scorpion. And a scorpion onder some sort of a bescherming te zetten. Vrouwen op de workfloor, je krijgt beschermd van een corporation institution. Mensen nou recognize de geheim, de ogen princess, de geheim dat de waterman houdt, is voor een contractual overeenkomst dat deze waterman heeft gestolen en genomen voor zijn lover. Okay, this waterman person is mentally disturbed. In the next month, mensen gaan nou recognize hoeveel geld was opgelicht. Okay. Government is now onto a young kind. Government recognize that this young kind zit mensen informatie te access and create a new contract or a new data. Deze person wordt gepakt. Iemand wordt geblokkeerd in the next month. Okay. Zoek in je lezing te zien wie dat is.
En ik zie huge conflicts bij de full moon. Full moon is 1 mei. Huge conflicts. En het komt door leugens en deceptiveness van een vriend. Oké. Dus in de maand van februari, mensen ook om achter groot beoordelen aan een vriend en zijn lover over de oplichterij van heel veel geld. Dames en heren, ik laat het hier. Namaste. Tot volgende keer.